Today this is a great day. Tumebarikiwa kwa hapa ni siku kuu. I want to bring the message to us. Nataka kuleta ujumbe kwetu. Privileged challenges. Upata That's the topic today. I call it privileged challenges. Fursa za changamoto. Challenges that are privileged. Changamoto ambazo zina fursa. Hallelujah. Hallelujah. They are great challenges. Ni changamoto They kuu. don't just come. Haziji tu. They come. Zinakuja. But design your destiny. Lakini zinaonyesha hatima yako. Challenges come. Zinakuja. That are adding value to you. Ambazo zinaongeza udhamana kwako. And those are the challenges I want to talk about. Najua kwamba changamoto ambazo nataka kuzungumzia. Because in the life of a believer, ambao kwa sababu katika maisha ya muamini, anybody who has given their lives to Christ, yote ambaye amepeana maisha yake kwa Kristo, there is nothing hakuna jambo that happens to you ambalo linakutendekea that is not designed by God, ambao haijatengenezwa na Mungu. And even if it is a challenge, na hata kama ni changamoto, it doesn't matter how painful it is, haijalishi ni uchungu kiwango gani, it doesn't matter what you're going through, haijalishi unapitia nini, it is supposed to add value to you. Kuongeza dhamana kwako. It is coming for good. Inakuja kwa uzuri. Tell somebody it is coming for good. Inakuja kwa uzuri. You could be wondering what good is in this. Unaweza kuwa unashangaa nini kizuri kwa hiki? Why would God allow me to go through this? Anaruhusu nipitie hii. Why would God cause me to cry? Mungu anasababisha nife. Kwa nini? Why would I suffer? Niteseke. And then God says, alafu Yesu Mungu it anasema, is working for good. Inatendeka kwa wema. Listen, church. Sikiza kanisa. I want to address you today. Nataka kukuzungumzia leo. And I want to tell you, nataka kueleza, discouragements are real. Kuvunjika moyo ni kweli. Am I talking to somebody? Na mtu. I said, nasema, discouragements are real. Kuvunjika moyo ni ukweli, inafanyika. Hata kuzama. It is real. Ni hakika. These things are there. Haya mambo yapo. They happen every day. Yanatendeka kila siku. Do you know why people get depressed? Unajua kwa nini watu huvunjika moyo? Hallelujah. Hallelujah. Because you are living a life kwa sababu unaishi maisha that you are not sure ambayo hauna uhakika nao. You will manage. Hauna uhakika utatoboa. Tell somebody. Ambia mtu. In Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. You can never be defeated. Hauwezi waishindwa. You can never be defeated. Hauwezi waishindwa. Depression comes. Hallelujah. Hallelujah. I said depression comes. Nasema msongo huja. Because you are overweight. Kwa sababu umebebwa zaidi. By situations na mambo mahali. And listen to me. Nasikiza. God does not make a mistake. Usifanye makosa. He will not allow anything in your life. Mungu afanye makosa. Hawezi ruhusu chochote katika maisha yako ambao huwezi shughulikia. There is nothing that comes to your life. Hakuna kitu ambalo linakujia that you cannot handle. ambao huwezani nayo. If you're born again, kama umeokoka, if you're in Christ Jesus, kama uko katika Kristo Yesu, you know what happens to your life? When Jesus is in control, He takes charge of your life. Anashughulikia ama anatawala maisha yako. He rules your life. Anatawala maisha yako. He leads your life. Anaishi maisha yako. He shows you the way. Anakuonyesha njia. He talks to you. Anazungumza na wewe. He corrects you. Anakurekebisha. He rebukes you. Anakukemea. He teaches you. Anakufunza. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to somebody? Life can never be the same. Maisha haiwezi kuwa sawa. When you are not born again, kama haujaokoka, anything chochote could put you down. Inaweza kukuweka chini. Because you have no ability of your own. Kwa sababu una uwezo wako mwenyewe. Now listen. Sasa sikiza. That is why I say Jesus is good. Maana nasema Yesu ni mzuri. Because when Jesus comes, maana anapokuja Yesu, He takes over. Anachukua utukani. Oh God. Did you hear what I said? When Jesus comes, Yesu anapokuja, He takes over. Anachukua usukani. You know what He does? Unajua nini anafanya? He carries your burdens. Anabeba mizigo yako. And He says, come. Na anasema kuja. Bring your burdens. Leta mizigo yako. Take up my yoke. Chukua nira yangu. Which is light. Ambao ni nyepesi. Did you hear that? Ulisikia hiyo? Take up my yoke. Chukua nira yangu. Which is light. Ambao ni nyepesi. Bring your burdens. Leta mizigo yako. Take up my yoke. Bring your burdens. Beba mizigo yako. Take up my yoke. Chukua nira yangu. So am I talking to somebody? Nazungumza na mtu. Bring your depression. Leta kusonga. Take up the yoke of Jesus. Leta huzuni zako. Bring your discouragement. Leta kuvunjika moyo kwako. Take up his yoke. Chukua nira yake. Bring your sinking. Leta kuzama kwako. Take up his yoke. Chukua nira yake. Now. Sasa. Church. Kanisa. We must never. Tell somebody we must never. Lazima tusiwahi. We must never faint. Tusiwahi vunjika moyo. We must never faint. Tusiwahi zimia. We must never faint. Tusiwahi zimia. We must never. Tusiwahi be disappointed. Vunjika moyo. We must never. Tusiwahi be depressed.
Huzunika. Hallelujah. Hallelujah. Did I talk to somebody? Nizungumza na I said mtu. we must never be depressed. Nasema tusiwahi huzunika. Because we have a God. Maana tuko na Mungu. And a great God. Na Mungu mkuu. We have a God. Tuko na Mungu. And a great God. Na ni Mungu mkuu. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Before I bring the message for today, kabla nilete ujumbe ya leo, kitabu cha we're going to read the book of Numbers chapter number 11. Kitabu cha Hesabu mlango wa 11. Numbers chapter number 11. Hesabu mlango wa 11. Verse 11 to 23. Taanzia mstari wa 11 hadi 23. But I want you to listen to this. Lakini nataka usikize hii. Before we read this. Kabla tusome hii. There was a man in the Bible. Kulikuwa na mtu katika Biblia. A disciple of Jesus Christ. Mfuasi wa Yesu Kristo. There was a man in the Bible. Kuna mtu katika Biblia. His name was Peter. Jina lake lilikuwa Peter. And Peter. Na Peter was a disciple of Jesus Christ. Petero alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Listen to what happened to Peter. Sikiza kilichomtendekea Petero. When Peter wakati Petero met Jesus, alikutana na Yesu. He saw a man. Aliona mtu mwanaume who is doing ambao anafanya what nobody else has done. Kile ambacho hakuna mtu mwingine alikuwa amewahi fanya. He saw a man. Aliona mwanaume with a lot of potential. Akiwa na uwezo mwingi sana. He saw a man. Aliona mtu with all abilities. Na uwezo wote. He saw a man. Aliona mtu that he could believe. Ambao angeamini. And so he followed Jesus. Na kwa hivyo akamfuata Yesu. He did not only follow. Hakumfuata tu. He believed in Jesus. Alimwamini Yesu. He believed in a manner. Alimwamini hivi kwamba nobody else believed. Hakuna mtu mwingine aliyeamini kama yeye. Now listen to what Peter did. What Peter did. Kile Petero alifanya. Some of the things that we know. Mambo ambayo tunajua mengine haya. Peter's life. Katika maisha ya Petero. There was a time they went fishing. Kulikuwa na wakati walienda kuvuvi. A whole night. Usiku kucha. Luke chapter number 5 it is. Luka mlango wa 5. And after a whole night. Na baada ya usiku kucha. There was no fish. Hakukuwa na samaki. And you know. Na unajua. Then Jesus appears. Yesu akatokea. And now Jesus tells Peter. Na Yesu anamweleza Peter. Launch into the deep. Ingiza kilindini. And go and fish again. Uende uvue tena. Listen to what happened. Sikiza kilichotendeka. Peter looked at Jesus Christ. Yesu akamwangalia Yesu Kristo. Being a professional fisherman. Akiwa mvuvi mwenye talanta. He is a knowledgeable guy in fishing. Akiwa mwenye hekima ama ujuzi wa kuvua. Just like the knowledge I have over some issues. Kama ujuzi nilio nayo kwa ajili ya mambo fulani. Because I went to school. Maana nilienda shule. Just like the knowledge you have over issues. Kama ujuzi ulio nayo ama hekima ulio nayo katika ujuzi fulani. Maana umefunzwa vilivyo. And now listen. Sasa sikiza. Peter was a skilled fisherman. Petero alikuwa mvuvi mwenye ujuzi. And now Jesus comes. Na sasa Yesu anakuja. Who has never been a fisherman. Ambao hajawahi kuvua. And Jesus comes and says. Na anakuja anasema. You have been here through the night sawa. Hapa usiku kucha sawa. And there is no fish. Na hakuna samaki. This is what I am telling you now, Peter. Ninakwambia sasa Peter. Launch into the deep. Ingiza kilindini. And it is daytime. Na ni wakati wa mchana. It's not at night. Si usiku. And now this is what happened. Na kinatendeka hili. Peter said. Petero anasema. We've been here the whole night. Tumekuwa hapa usiku kucha. And we got nothing. Na hatukupata chochote. But by your word. Lakini kwa neno lako. Kwa neno lako. Your word. Kwa neno lako. My master. Bwana mkuu. Hallelujah. Hallelujah. By your word, my master. Kwa neno lako Bwana mkubwa. We will launch into the deep. Tutaingiza kilindini. I want you to see. Nataka uone. Peter was very confident about Jesus. Petero alikuwa na ujasiri mno kwa sababu ya Yesu. Who Jesus is. Yesu aliyekuwa Yesu. And what Jesus is carrying. Na kile ambacho alikuwa anabeba. And the ability that Jesus has. Na uwezo ambao Yesu alikuwa nao. Even if Jesus. Hata kama Yesu was younger than Peter. Alikuwa mchanga kumliko. Peter had seen a man. Yesu alikuwa ameona mtu. A young man. Mwanaume mdogo. With all abilities. Aliye na uwezo wote. He had every reason. Alikuwa na sababu zote. To believe in Jesus. Ya kumwamini Yesu. That even if I am so skilled. Ya kwamba hata kama niko na hekima ama ujuzi kabisa. Jesus, you have told me to go. Na Yesu ameniambia niende kilindini. To launch into the deep. Niingize kilindini. That is what I will do. Hilo ndo nitatenda. Because Jesus, you have said it. Maana Yesu wewe ndio umesema. I will not argue with you. Siwezi kubishana na wewe. A second incident. Hatua ya pili. Peter. Tukio la pili. Peter at one point. Petero wakati mmoja. While they were deep in the seas. Wakati walikuwa wameingia katika bahari ndani. In their boat. Wakiwa katika
mashua yao. They saw Jesus walimwona Yesu walking on the water. akitembea juu ya maji. And as Jesus came, na Yesu alipokuwa anakuja, and they thought it was a ghost. wakafikiria ni ghost. When they knew it was Jesus, walipojua ni Yesu, listen to what Peter said. sikiza kile Petro alisema. I want to talk to somebody here. Nataka kuzungumza na mtu hapa. Listen to me because this message will help Nisikize you. maana ujumbe huu utakusaidia. People are depressed. Watu wana huzuni. Yet they don't know why they are depressed. Ilhali hawajui kwa nini wanahuzunika. They are depressed. Wana huzuni. You don't even know whether you are sad. You may not even be sad. You could be depressed and laugh like a fool. Huenda ukao umesongwa na mawazo lakini unacheka kama mjinga. Yeah, because it is depression, it's not sadness. Maana si huzuni. Hallelujah. You think you're okay but you're depressed. Unafikiri uko sawa lakini umesongwa. I want that to come out clear. Nataka ije kwa wazi. So that when I'm talking to you, you get the message. Ili napokuzungumzia unapata ujumbe. Now Peter, sasa yes, the second incident. Tukio la pili. When he saw Jesus walking on the water. Alipomwona Yesu akitembea juu ya maji. You know what he told him? Alimwambia nini? Jesus, Yesu, if you are the one, kama ni wewe, command me ni amuru to walk on the water. Nitembee juu ya maji. Jesus, Yesu, if you are the one, kama ni wewe, command me ni amuru to walk on the water. Nitembee juu ya maji. And you know what Jesus said? Unajua Yesu akasema nini? Come. Njoo. And Peter na Petero walked on the water. Akatembea juu ya maji. Hallelujah. Hallelujah. Why did he walk in the water? Kwa nini alitembea juu ya maji? Because he believed in Jesus, not himself. Maana alimwamini Yesu, sio yeye. Did somebody hear me? Kuna mtu alinisikia. He believed in Jesus. Alimwamini Yesu, not himself. Hakujiamini. He believed in the ability of God. Aliamini katika uwezo wa Mungu. Not himself. Si kwa yeye binafsi. I'm talking to somebody. Nazungumza na mtu. I want to say, nataka kusema, believe in the ability of God. Amini uwezo wa Mungu. Not yourself. Sio wewe mwenyewe. Because it is no longer you who lives. Maana si wewe unaishi, but Christ. Ila Kristo. Hallelujah. Hallelujah. I am saying, nasema, believe in God. Amini Mungu. Not yourself. Usijiamini wewe. Because when you have surrendered your life, maana ukijiachilia to Christ Jesus, kwa Kristo Yesu, it is no longer you. Si wewe tena uishie. Ila Kristo who lives in you. Anayeishi ndani yako. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. There is a Lord. Kuna Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Who has taken over your life. Amechukulia ushukani maisha yako. I say there is a Lord. Nasema kuna Bwana who has taken over your life. Ambaye amechukulia maisha yako. That is if you believe. Hiyo ni kama utaamini. Are you believing? Unaamini. Are you believing? Unaamini. Because we have so many believers who are not believing. Maana tuko na waumini wengi ambao hawaamini. And they come to church every Sunday and they are not believing. Kanisa kila Jumapili na waamini. And they say praise the Lord and they are not believing. Na wanasema Bwana asifiwe na waamini. And they say they are born again and they are not believing. wameokoka na waamini. And that is why miracles will never get you. Na ndio maana miujiza haijawahi kupata. God will visit those who believe. Ndio maana kwa maana Bwana anatembelea wanaoamini. And leave those who do not believe. Na anawachana na wale ambao hawaamini. It's not about coming to church. Si kuhusu kuja kanisani. It's not about saying Jesus is Lord. Si kuhusu kusema Yesu ni Kristo. It is about the state of your heart. Ni kuhusu hali ya moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. How much do you believe? Unaamini kiwango kipi? Hallelujah. Hallelujah. Then the Lord will help you. Kisha Bwana atakusaidia. Let me go to the scripture. Acha niende katika Numbers chapter number 11. Hesabu mlango wa 11. Chapter number 11. Mlango wa 11. Verse 11 to 23 we read in Swahili. Kwa nini sikupata neema machoni pako, hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa? Hata ikawa wewe kuniambia, haya, wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowapia baba zao. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani walinililia wakisema, tupe nyama, tupe kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. 16. Kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee
wa Israeli, ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nao huko, nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Hao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Kisha waambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Maana huko Misri tulikuwa na uheri. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula. Hamtakula siku moja, wala siku mbili, wala siku 5, wala siku 10, wala siku 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima, hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai, kwa sababu mmekataa Bwana aliye kati yenu na kulia mbele zake, mkisema, tulitoka Misri kwa maana gani? Musa akasema, watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu 600,000 waendao kwa miguu, nawe umesema, nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima. Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha? Au samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha? Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako, au sivyo. Hallelujah. And I will tell you why I'm talking about. Nitakwambia kwa nini nazungumzia Because hiyo. there is no challenge. Kwa sababu hakuna changamoto. It doesn't matter what it is. Haijalishi ni gani. Even if they put you in the mortuary and you are still alive. Hata wakikuweka katika chumba cha maiti na bado uko uhai. The Lord has allowed you to go there. Bwana amekuruhusu uende pale for a testimony. Kwa sababu ya ushuhuda. I have a very good testimony about one lady. Niko na ushuhuda mmoja mzuri kuhusu mwanadada mmoja. Who was pushed to the mortuary. Ambao alisukumwa katika chumba cha maiti. The doctors had said she's dead. Madaktari walikuwa wametangaza kwamba amekufa. And so they pushed her to the mortuary. Kwa hivyo akapelekwa kule katika chumba cha maiti. Before she goes to the mortuary, there is that room they take you in the hospital, eh? Kabla uende katika chumba cha maiti kuna chumba ambacho unapelekwa. And they drop you there. Wanakurusha pale on other bodies. Juu ya miili zingine. As you wait. Unapongojea to be transported to the mortuary. Kupelekwa katika chumba cha maiti. So this is what happened to this lady. Kwa hivyo hili ndio kilimtendekea huyu dada. A servant of God. Mtumishi wa Mungu. She was pushed to the mortuary. Alipelekwa katika chumba cha maiti. She was dumped. Akatupwa on top of other bodies. Juu ya miili zingine. Are you seeing that, eh? Unaona hiyo? When somebody is dead, wakati mtu amekufa, you don't handle with care. Au mchukulii kwa makini. So she was dumped from the trolley like this. Kwa hivyo akaangushwa kwa miili zingine hivyo. On top of other bodies. Juu ya miili zingine. And then na kisha they shut the door. Wakafunga mlango. They left the trolley there. Wakawacha kile kifaa pale. And she felt something. Na akahisi kitu. She felt like she's on something. Akahisi ya kwamba ni kama hako juu ya kitu. Some cold bodies. Juu ya miili baridi. And then she opened her eyes. Kisha akafungua macho yake. She saw some light under the door. Akaona mwangaza chini ya mlango. And she knew now. Na akajua sasa, I cannot be here. Siwezi kuwa hapa. I need to be where that light is. Nahitaji kuwa kule hiyo mwangaza iko. Because this room is very dark. Maana chumba hiki kina giza zaidi. She was not in a position. Na hakukuwa na uwezo to wake up. Wa kujiamsha. Or even walk. Ama hata kutembea. She was subconscious. Alikuwa tu hivyo. You know, between death and life. Katikati ya wafu na uhai. But she saw light. Lakini aliona mwangaza. And then she saw the wheel for the trolley. Kisha akaona mguu wa trolley. And so she got hold of the wheel of the trolley. Kisha akaishika. That had brought her to the room. Hiyo chombo ambayo ilikuwa imemleta katika chumba hicho. And she pushed the trolley. Akasukuma kile chombo. The trolley hicho chombo hit the door. kagonga mlango.
And you know the people outside there na watu waliokuwa kule nje knew that the people who are inside walijua here kwamba watu ambao wako hapa ndani are all dead. wote wamekufa. So it was a shock Kwa hivyo ilikuwa ni to mshtuko hear noise kusikia kelele from the dead. kutoka kwa wafu. So they came. Kwa hivyo wakaja They came to check what has happened wakaja inside there. kutazama nini imetendeka. And when they opened the door, Walipofungua mlango they found one of the dead wakapata mmoja wa wafu holding on the trolley ameshikilia kile kifaa that has knocked the door. ambacho kimegonga mlango. That is how she was saved from the dead. Hivyo ndivyo alivyookolewa kutoka kwa wafu. Am I talking to somebody here? Nazungumza na mtu I hapa. want to say, Nataka kusema it does not matter what they do to you. haijalishi kile wanakufanyia. Even if they put you between the dead. Hata wakikuweka katikati ya wafu. Listen to me. Nisikize. There is no room Hakuna nafasi for you to die yako kufa or be defeated ama ushindwe through challenges. kupitia changamoto. Challenges Changamoto are supposed to take you inastahili kupeleka to another glory. katika utukufu mwingine. Another glory. Utukufu mwingine. Another glory. Utukufu mwingine. God does not make a mistake. Mungu hafanyi makosa. When he is owning your life, Anapokuwa na maisha yako, all things mambo mengine yote work together for good. inatendeka kwa uzuri. They will work for your good. Yatatendeka kwa wema No wako. matter how painful they are. Haijalishi ni uchungu kiwango The kipi. Lord, Na Bwana in his time, katika wakati he wake will make all things anafanya mambo yote beautiful. kuwa mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Did I talk to somebody? Nilizungumza na mtu. I said the Lord will make all things Nasema Bwana atafanya mambo yote beautiful. kuwa mazuri. So I want to talk to somebody Nataka kuzungumza na mtu who is feeling so much overburdened. ambaye anahisi ya kwamba amebeba You mizigo are mizito. carrying a big load. Amebeba mzigo You mzito. are carrying your children. Unabeba watoto You wako. are carrying your husband, wife. Unabeba mume wako. You are carrying your job. Unabeba kazi. You are carrying your society. Unabeba jamii. You are carrying your clan. Unabeba jamii. Hallelujah. Hallelujah. I don't know what you're carrying. Sijui nini unabeba. I don't know what you're Sijui carrying. ni nini unabeba. You are carrying love life. Unabeba maisha ya You know, love life can also depress you. maisha ya mapenzi inaweza pia Actually, kukubeba. love life has really buried so many people. Maisha ya mapenzi imezika wengi. It is supposed to be love, Inastahili kuwa mapenzi. but it has led people to depression. Lakini imewaelekeza watu katika And people have kusonga suffered in mawazo. love life. People have suffered in love life. Watu wameteseka katika maisha ya mapenzi. Now listen. Sasa sikiza. There was this man called Moses Kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Musa who had seen God in an awesome way. aliyemwona Mungu katika njia kuu. Musa survived among many children who were killed. Aliweza kuepuka Many boys who were killed. katika vijana wengi ambao waliuliwa. Musa was brought up in the house of the king. Alilelewa katika nyumba ya mfalme. Moses lived a good life. Musa aliishi maisha mazuri. Listen to me. Sikiza. Moses was able Musa alikuwa na uwezo to survive ya kuweza kushinda the wrath of the king. Ghadhabu ya mfalme. Even after killing one of the Egyptians. Hata baada ya kuwa mmoja wa Misri. And Moses was chosen by God. Alichaguliwa na Mungu. Moses met God in the wilderness. Musa alimkutana na Mungu katika Moses was given an assignment by God. Musa alipatiwa kazi na Mungu. Moses at one point, Musa katika wakati mmoja, after meeting God in Mount Zion, alipokutana na Musa katika mlima Sinai, he came out with a lot of glory. Alikuja na utukufu mwingi mno. That even people were scared of looking at him. Mpaka watu walikuwa wanaogopa kumtazama. Musa was a serious intercessor. Alikuwa muombaji kabisa. That God listens to. Ambao Mungu alikuwa anasikiza. Musa was glorified in between the Egyptians. Alitukuzwa katikati ya Wamisri. When God sent him there. Wakati Mungu alimtuma pale. To deliver the Israelites. Kukomboa wana wa Israeli. Moses was honored. Musa aliheshimika by God. Na Mungu. Moses was glorified. Musa alitukuzwa by God. Na Mungu. Moses was given victory. Musa alipatiwa ushindi by God. Na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I mean, he had all the confidence. Alikuwa na ujasiri wote. And Moses was hearing God on one. Na Musa alikuwa anamsikiza Mungu mmoja kwa mwingine. Moses had been made a God by God. Ana kwa ana. He had been made a God by God. Alikuwa amefanywa Mungu na Mungu. Can you see? Unaona? That guy. Huyo mtu. That guy was just favored. Alikuwa tuna kibali juu ya ngine. Things can happen to you too. Haya mambo pia yanaweza kutendekea wewe. Things can happen to you. Haya mambo pia yanaweza kutendekea. If the Lord knows he can trust you. Kama Bwana anajua anaweza kutumainia. If you can be trusted. Kama unaweza kutumainiwa. There is no level
Hallelujah. But it depends on how are you. Lakini yategemea wewe ni nani. You know, sometimes wakati mwingine we cannot be trusted. Hauwezi kutumainiwa. Because we feel like we own what we have. Maana ni kama tunamiliki kile tulicho nacho. And that's why we pimia God. Ndio maana tunampimia Mungu. Ka 50. 50. Ka 50 ndio kanafinyiliwa kwa mfuko, utolee Mungu kafinje. Okay. Na yeye alikupea 1,000. And he has given you 1,000. You know, you're already telling God, unamwambia Mungu, God, you are actually not the one in charge. You are actually not the one who has blessed me. Hakika si wewe umenibariki, si wewe uko usukani. It is my effort. Ni nguvu zangu. It is my effort. Ni nguvu zangu. But when God sees that he can trust you, lakini wakati Mungu anaona kwamba anaweza kuaminia, you are a good steward. Wewe ni mlinzi mwema. If I give you, mwangalizi mwema, you will give. Nikikupa utapeana. If I give you for the construction, nikikupa kwa ajili ya ujenzi, it will come for the construction. Itakuja kwa ajili ya ujenzi. Let me tell you. Acha nikwambie. When God can trust you, wakati Mungu anaweza kuamini, it's not just about money. Haihusu tu pesa. But money is part and parcel of it. Lakini pesa ni sehemu hiyo. I want to say the holistic you. Nataka kusema wewe kwa ujumla. The holistic you. Wewe kwa ujumla. He can trust you. Anaweza kuamini. That you cannot give an excuse. Ya kwamba utatoa sababu. You are not able to go for ministry. Hauwezi kwenda kwa ajili ya huduma. Because of a baby. Kwa sababu ya mtoto. You are not able to go for a ministry. Hauwezi kwenda huduma. Because I don't know of what. Kwa sababu sijui ya nini. Let me tell you. Acha nikwambie. If God trusts, he can do anything. Anaweza fanya kila kitu with you. Na wewe. He can glorify himself. Anaweza kujitukuza through you. kupitia kwako. He can just surprise you. Anaweza kukushtua.